Osteoarthritis o OA, isang uri ng chronic degenerative disease kung saan nasisira ang parte ng joints na tinatawag na cartilage. Ang mga joints sa kamay, paa, spine at tuhod ang karaniwang tinatamaan ng osteoarthritis. Ayon sa Global Burden Disease Study na inilathala sa website ng World Health Organization, 10 hanggang 15% ng mga taong nasa 60 and above ang tinatamaan ng kondisyong ito. Kaya naman itinuturing itong pinakakaraniwang sanhi ng disability sa mga matatanda. Ayon sa Department of Health, mahigit 10 milyong Pilipino ang nakararanas ng osteoarthritis. 50% sa kanila ay mga matanda na umiedad ng 65 taong gulang o mahigit pa. Sa kasalukuyan, tanging joint replacement surgery ang solusyon upang lunasan ang sakit na nararamdaman ng isang taong meron nito. Ano nga ba ang knee replacement surgery at paano ito nakatutulong sa mga taong may osteoarthritis? Knee replacement surgery, isa sa pinaka-advanced na treatments para solusyonan ang iba't ibang klaseng arthritis ng tuhod, kagaya po ng ginawa sa ating pasyente ngayong umaga. Good morning mga kasambahay, this is Dr. J.M. Ko at nandito tayo sa De Los Santos Medical Center, Rehabilitation Medicine and Sports Center for another episode of your favorite health and medical program. This is Doctors on TV. Siyempre, makakasama pa rin natin si Dr. Lady Ruby Tagulao. Yes, indeed. It's a beautiful Sunday morning dahil mapagbibigyan na naman tayo ng pagkakataon para mapagsilbihan ng ating mga kasambahay para matutunan nila anong mga bago sa mundo ng medisina. At syempre, this morning, kasama natin ang isa sa mga pinakamagaling na orthopedic doctors dito sa Pilipinas. At yan, nandito tayo sa Rehabilitation Medicine and Sports Center. Dito po ang ginagawa ang physical rehabilitation ng patient natin. So let's meet our doctor and patient for this morning. Good morning, Doc. Good morning. Good morning, sir. Good morning po. And ladies and gentlemen, our guest for this morning has a very impressive list of credentials. He is a specialist in arthroscopy and joint replacement surgery. He is the head of the Arthritis Center of the De Los Santos Medical Center and the president of the Philippine Hip and Knee Society. Our doctor on TV for this week, Dr. Jose Fernando Siquilla. Sir. Good morning. Good morning. Good morning. At syempre, may kasama tayo today. I'm sure mamumukhaan niyo siya. Anyway, he is Mr. Roberto Garcia, or also known as FPJ. Good morning, Sir Bobby. Good morning po. Good morning. Good morning. And actually, Doc Lady, as a backgrounder, si FPJ ay sumailalim na sa joint replacement surgery dito sa De Los Santos Medical Center, care of Dr. Siquilla. So, Doc, thank you very much for your help with our patient. Thank you so much also for helping us. So, mahirap ba yung gawin ang ganyang procedure, no? Actually, depende rin kasi kay FPJ, medyo na sabihin natin napatagal kasi bago niya napo-operahan. Talagang sakang na talaga siya. So, technically, it was a slightly more difficult than kung sakasakaling it was not that bad. And is this procedure commonly done in the Philippines? It is done more and more. I would say about 2,000 to 3,000 cases every year. And as our population ages, tumatanda na yung population natin. No? Habang tumatanda, at saka yung mga baby boomers natin ngayon, umaabot na ng mga 60, 65. At ayaw naman nila na parating nakaupo na lang o hindi maagalaw dahil masakit yung mga tuhod. So ang nangyayari ngayon is parami na rin ang nagpapa-opera. Kung hindi na nakukuha sa therapy o sa gamot lang. And to know more about this high-tech procedure, mga kasambahay, abangan niyo po yan mamaya sa ating programa. Okay, in the meantime, we would like to invite you to like our social media pages. Of course, facebook.com/doctorsontv. At kung meron kayong gustong i-feature naming mga topic, i-message nyo lang kami. And of course, your questions, we try our best, kami nila Doc JM, to answer your questions. And of course, you can email us at doctorsontv@gmail.com. Abangan niyo po ang aming Facebook page dahil magkakaroon na po kami ng mga bagong content dyan. And stay tuned mga kasambahay, we have a very interesting topic this morning on bone health. Huwag muna kayong aalis, magbabalik po ang Doctors on TV.
At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Nandito pa rin tayo sa De Los Santos Medical Center in Quezon City. Kasama pa rin natin ang head ng Arthritis Center na si Dr. Sikia. Of course, kasama pa rin natin si Sir FPJ na sumailalim sa bilateral knee replacement surgery. Before we go any further, Doc JM, no, i-explain sa atin ni Dr. Sikia kung bakit nga ba kinailangan ni FPJ, ni Mr. FPJ, ni Sir Bobby na mag-undergo ng ganitong surgery kasi hindi naman lahat kinakailangan, di ba? So, ano ba ang ano bang natural na anatomy ng ating tuhod versus sa kay Sir Bobby? Normally, ang tuhod, diretso lang siya, no? And kay Mr. FPJ, because of his work as a stuntman, no? Very busy siya. So, medyo sabihin natin talaga napudpud na niya yung tuhod niya. So, talagang medyo napasakang siya. And over time, lalo yung nasakang pa. Of course, we tried first medicines, therapy, weight control, pero syempre, eventually, hindi na rin nakukuha ng ganun eh. And because of that, at hirap na nga siya, he was in much pain, so we offered him the possibility of replacing the joint. And Sir FPJ, kailan po nag-umpisa yung mga sintomas niyo sa tuhod? Yung edad ko pong 57 po. Medyo nakakaramdam na ako ng kirot, ganun po. Ngayon, hindi ko akalain naman na bibigay po yung tuhod ko, yung bubuka po. Parang sakang na po. Pero ako, sakong na po. Okay. Natural po, konti lang po. Pero ito, nung dumating nung edad ko mga 58, yung bumigay na po. Talagang hindi ko na makayanan talaga. Masakit na po. So, Doc, acute ang onset in just 2 years. From mild pain, nag-progress to severe pain. It also depends kasi pain tolerance is different from. So minsan, it starts years back, but because mataas ang pain tolerance, hindi pa actually nararamdaman yung sakit, but unti-unting na nasisira yung joint. Because arthritis, yung osteoarthritis is progressive. Kahit anong gawin natin, tuloy-tuloy lang yan eh. Then a time will come na it has reached the point na pati yung tiis level, let's say, you surpass it, yun, then you will feel the pain dire-diretso na yun. Siguro dahil stuntman siya, syempre with this job, kailangan talaga medyo malaktaas ang kanyang pain tolerance. Yes. So this is not like the typical arthritis na parang age-related lang dahil tumanda isang tao, naubos yung cartilage. No. But it still belongs to that group of wear and tear, osteoarthritis. Kasi ang osteoarthritis or wear and tear arthritis, it can be because of the aging process. Kaya they say age is the biggest risk factor and of course activity level or a combination of both. So Doc, ang knee natin, sinusupport yung upper body talaga natin. So kailangan talaga matibay yung knee. Correct, oo. Perhaps you can describe to us yung normal mechanics ng knee. Okay. So I have with me a model of a knee, an old model of the knee. And you'll notice na there are 3 bones, the kneecap, tapos yung thigh bone and the leg bone. Okay. And normally, yung dulo ng bone na to, the end of the joint, it should be very smooth, pearly white. Ito yung tinatawag na ACL, yung napupunit sa yung mga basketball player, That's the ACL. So normally, the knee should move very, very smoothly ng pagganon. Ngayon, because of the weight of the body and minsan wear and tear o pag na-accident, let's say, nagkakaproblema dyan, you can damage the end of the knees. So nagiging parang pothole sa kalsada yon. So, yung kay Mr. FPJ is a lot worse, Kasi hindi lang nagkaroon ng mga pock marks ang nangyari since pasakang pa siya ng gusto, then napupudpud siya over time. So ang nangyari is pati itong parte ng buto, napudpud rin. So if you look at his x-rays actually, you will see na, let's say itong the right knee, you'll notice na yung upper part ng bone, yung thigh bone, napudpud na niya yung leg bone. So unti-unti niyang nasisira yung buto. Hindi ba dapat, Doc, may space in between the 2 bones? Correct. Dapat may space in between the 2 bones. No, that is cartilage kasi hindi siya kita sa x-ray. Okay. But in this case, wala na talaga siyang space. And not only that, the bone where it is working on, where it is in contact with, gumanon na siya kasi nasira na niya. Parang nakayod na rin, lower bone. Nakayod na rin siya, oo. So yun na yung pain na nararamdaman niya, most likely. Yes. At kaya nasakang na rin siya. Yes, okay. So, Doc, besides yung sa condition ni FPJ, meron pa ba ibang sakit na nangangailangan ng ganitong type of treatment or surgery? Normally, ang surgery we reserve sa mga pasyenteng hindi na nakukuha yung kirot sa pag-inom lang ng gamot
Also pag weight control or physical therapy, minsan joint injections. Pag hindi na namin nakukuha yung ganon, then we offer the option for joint replacement. You mentioned weight control. Actually, napansin namin ni Doc JM, no, na nagbawas siya ng weight actually. Yes. Yeah. Actually, magandang katawan ni Mr. FPJ ngayon. But also, of course, kasi nakaka-exercise na siya. Kasi dati, nung masakit yung tuhod, hindi rin siya makapag-exercise kasi masakit na masakit. No? So, a lot of patients, pag pumupunta sa doktor, ang nire-reset pain reliever. Yes. Paracetamol, minsan mefenamic acid. Correct. And then they become reliant and they take these medications over the counter repeatedly. Right. Aside from taking oral pain relievers, are there medicines that will improve the joint? Well, actually, it is stated na oras na nasira yung joint, dire-diretso na yan. We can only control the symptoms, hindi lang sasakit, but yung damage is continuous. So, we control the symptoms and we try to slow down the damage. Weight control, avoid impact activities like jogging or running pag nasira na yung tuhod, hopefully to prolong the life of the joint. So, minsan we inject the knee. There are many products in the market na pwedeng gamitin pang-inject. And okay lang naman yun as long as our patients realize na the main purpose is to control yung symptoms. Kasi ang iba kasi naisip na pag na-injection gagaling na. Tapos magugulat na lang after 1 year, nandyan na naman yung sakit. No? So we tell the patients na para mabawasan yung sakit, hopefully matanggal yung sakit, but yung damage, nandun pa rin siya. Hindi niya ibabalik yung cartilage na nakayod na. Oo, nakayod na kasi The purpose is only for the symptom management and at least kumbaga, they can still work, di ba? Quality of life. Yes, quality of life is number 1. Oo, quality of life. And what tests do we do for the knee? Actually, sa knee, X-rays lang ang kailangan. X-ray lang talaga. Just an X-ray, it will already show kung damaged yung cartilage or not. And so, Doc, we considered surgery for FPJ. Yes, that's right. Ano ba yung mga patients na good candidates for knee replacement surgery? Ang problema kasi minsan ng mga ibang pasyente, natatakot kasi matanda na daw sila. But it isn't the age that is important. It is kung kaya ng katawan o not. No? We have patients na 84, 83 years old na nagpapa-opera, both knees pa yun, no? Or minsan both hips. And we have patients who are also young. On the other hand, may mga pasyente rin na mga 60 years old lang or even younger, pero very, very poor health. Hindi ma-clear, so hindi rin na-operahan. So it's more on whether kaya ba ng katawan ng surgery or not. It's not the age. It's kung kaya ng katawan or not. And that's why we refer sa cardiologist. Doc, pag may osteoporosis ng patient, so marupok ang buto, kinakapitan pa ba yan ng bakal? Oh, yes. Kasi although marupok yung buto, tutubo pa rin yung buto sa bakal. Or in the case of knee replacement, we put bone cement. So talagang paglagay namin ng bakal at saka may cement doon, talagang kakapit na siya. So osteoporosis is not a contraindication? No, it's not a contraindication. Okay, that's good to know. Okay. Yeah. Anyway, mga kasambahay, bago tayo magpatuloy sa ating pinag-uusapan, kasi marami pa po yan, panoorin muna natin kung ano nga ba ang mga pros and cons ng mga baby carriers na usong-uso ngayon sa mga mommies and daddies. Panoorin po natin si Dr. Katrina Florcus dito lamang sa Baby Talk. Hello po sa inyong lahat. Ako si Dr. Katrina Florcus and today, excited po ako na i-share sa inyo ang benefits ng baby carrying at ganoon din po, tuturuan ko po kayo kung ano po ang mga pwede natin gawin upang maging safe tayo tuwing nagbe-baby carry. Today, kasama po natin si Mami Lizelle Cañete at ang kanyang cute na baby na si Ellie. Hello, Mami! Yes, good morning po, Dr. Katrina. Excited na po akong malaman kung ano po ba yung mga benefits ng baby wearing. Kasi po, si baby ko po ay 8 months na at as you can see po, medyo mabigat na po talaga siya. Alam mo ba, Mami, na maraming benefits ang baby carrying? Una sa lahat, dahil si baby ay malapit sa'yo, nafe-feel niya ang comfort at warmth mula sa'yo. Nafe-feel niya yung heartbeat, so mas comfortable siya pag siya ay nasa baby carrier. At the same time, dahil mas malapit kayo sa isa't isa, nafo-foster yung bonding between the two of you. Kapag si baby ay nasa carrier, mas madali mo ring makikita ang mga cues and signals niya. Kung halimbawa siya ba ay inaantok, irritable, o kaya naman ay nagugutom. Si baby ay nakaka-benefit din from the baby carrier dahil natutulungan ang kanyang tummy time, kung saan nasa-strengthen ang kanyang upper back, ang kanyang head at ang kanyang neck. At isa din sa benefit ng baby carrying ay ang pag-prevent ng flat head syndrome at prevention ng sudden infant death syndrome. Para kay mommy,
May benefit ang paggamit ng baby carrier dahil malapit si baby sa kanya and at the same time, free na gamitin niya ang kanyang dalawang kamay upang gawin ang kanyang mga activities tulad ng paglilinis sa bahay, pagkain, paglalaba, or other activities. Dok, ano po ba yung tamang carrier na dapat gamitin ni baby? Actually, Mommy, kahit newborn, pwede na natin ilagay sa baby carrier. And in fact, may ibang mga baby carrier na pwedeng gamitin hanggang 5 years old ang bata. Ano, Mommy, excited ka na bang gumamit ng carrier? Yes, Dok. Ready na po akong matutong gumamit ng carrier. So, Mommy, ito ay isang example ng carrier. Bago tayo magsimula, siguraduhin nyo muna po or lagi nyo i-check na yung ating mga locks, tsaka yung mga straps are properly working. Pre-adjusted na itong strap na ito para sa waist mo. So, ito yung ating ilalagay around your waist. Yan. Yan. Tapos, center. Isa-center natin siya. After nun, kukunin natin si baby. At siya ay ating isasakay dito. Make sure na yung ating thighs are properly spread out at nakatapat dun sa torso ni Mommy so that we can get the M position na tinatawag. After nun, nilagay natin ang straps, both shoulders ni Mommy. And i-adjust ng kaunti si baby. And we're going to connect the strap at the back. Dok Katrina, salamat po sa pagbibigay ng advice kung paano po ang tamang paggamit ng carrier. At definitely po gagamit po kami ng carrier para po mas safe si baby ko. You're welcome, Mommy. Mga kasambahay, sana ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. Kung kayo po ay mayroong feedback, mga comments or suggestions para sa mga topics natin in the future, pumunta po kayo sa aming Facebook page, Doctors on TV. Babasahin po namin ang inyong mga message. Muli, ito po si Dr. Katrina Flor Cruz. Maraming salamat at magandang araw. Kamakailan nga ay pinuntahan natin ang isang 78 anyos na si Tatay Alonzo sa kanyang tahanan, kasama ang ating partner doctor na si Doc Bunny upang masuri ang matagal nang iniindang karamdaman nito sa katawan. Si Lolo Alon na naandito tayo ngayon sa kanyang bahay ay may isang problema ng matinding osteoarthritis. Ito po yung problema natin sa mga buto, mga kasambahay. Yan po yung pagrupok at the same time pamamaga ng buto. Siya po ay isang 78 years old na at ito iniinda na niya ng napakatagal ng panahon. Bagamat siya ay may mga medication at may mga ginagawa, pero dahil hirap pa rin, pati may komplikasyon kasi siya ng kanyang hypertension, tapos may mataas ang asukal or diabetic din. Kaya yun, ilan yun sa mga nagpapahirap. Ngayon, ang ibig sabihin, dahil hindi siya nakakatayo, immobile siya, hindi siya nakakalakad, kaya hindi siya nakakapunta sa kanyang check-up, sa mga doktor. So ngayon, na-interview natin siya kasi may mga aksidente rin nangyari na hindi natin pinapansin. Importante yung mga buto. Ito, lumabas na sa katandaan. Ngayon, ibig sabihin, yung kanyang mga buto ay halos nawala na yung mga kutsyon, yung mga cartilage, pati mga fluids. Kaya pag siya tumayo or gumalaw, nagkikiskisan ang mga buto niya. Meron na rin mga komplikasyon ng mga gouty, arthritis, or yung nagbubukol-bukol yung mga joints na nagdadagdag ng pahirap kay Lolo Alon. Ngayon, inalam natin yung kanyang mga nutritional plan, yung kanyang nutritional regime. Kasi importante rin po yung pagkain. Maayos, pati tubig. Yung po yung magkakasamang natural. Of course, tinitingnan din natin na dapat magkaroon ng matamang supplementation si Lolo Alon na para maayos yung mga kailangan ng mga vitamina at minerals para sa kanyang buto. At saka titingnan natin kasi kailangan meron din mga pain relievers na tayo ibibigay. And at the same time, umaasa lang. Siyempre tayo pag ganyan, haplas-haplas lang. Pero bibigyan natin ng mas maayos na manumbalik
yung mga problema, yung mga fluids, manumbalik uli para sumigla uli yung kanyang mga organs na ibalik. So yun ang pinagsama-sama nating regimen na ibibigay kay Lolo Alon ngayon sa araw na ito para sa kanyang karamdaman. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Tatay Alonzo sa ginhawang naramdaman sa katawan pagkatapos ng therapy session. Siyempre, maligaya po. Awa ng Diyos. Nadalaw ko ng doktor. Hindi ko na nga inaasahang madalaw pa ako dahil wala na akong pag-asa. Hindi na. Maghintay lang ako. Maghintay lang ako sa mamatay na ako dahil wala na. Siyempre masaya. Sila minsan nakaginhawa ang katawan ko. Ako'y magpapasalamat ng niloob ng Panginoon Diyos. Pasalamat po ako sa UNTV. Dito sa dating daan. Na ako'y nasikaso nila. Sa awa ng Diyos. Ako'y medyo nakakaraos-raos ako ng katawan ko. Lalo na kay Kuya Daniel. Maraming salamat po kay Dr. Bano Bernardo sa pagdalaw niya sa akin. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. Sa segment naman po na ito, ipapakita na po ni Dr. Sikia ang procedure ng knee replacement surgery na ginawa niya sa ating patient na si FPJ. Thank you very much. So, ito po yung tuhod natin, no? Here is the head, nandito yung paa. Tapos gagawa ko tayo ng hiwa from here to here, sa harapan ng tuhod, para makita natin yung loob mismo ng tuhod. So, we apply a tourniquet para hindi masyadong madugo ang pag-opera sa kanya. So, ito na yung hiwa, no? Ito yung paa, yan ang tuhod, and that is the incision, no? So, kahiwa ng balat, tapos yung laman, tapos we will see the joint inside. So, ito na po yung loob ng joint, no? Ang tinatanggal namin dyan, yan yung mga bone spurs, kung tawagin, no? So, mapapansin natin na very damaged yung joint, no? Hindi dapat ganyan ang itsura ng joint. Mapapansin natin na parang nawala na yung mga tinatawag na cartilage of the joint. And that is why it is very painful for him, no? Nabanggit ni Doc yung bone spur. Ano po yung bone spur? Yung bone spur, yan yung, in medical term, they call it osteophytes, no? So that means parang excessive bone that forms in response to the increased stress that the joint has kasi naubos na yung cartilage. Now we are putting our alignment jig, no? This will help us determine kung paano namin ilalagay yung next part of the artificial knee, no? Kasi this is very exact. Ngayon, notice na when we will cut the knee, dapat very, very flat siya, no? So this is our guide. Notice, yan yung lagari, no? It's a high-tech saw. And we are cutting the bone, no? Tinatanggal namin yung damaged part of the joint. So tatanggalin yung dulo ng femur, yung bone pinakadulo lang niya. Natin nakaganyan. Correct. We just take out yung damaged part of the joint. Now, after we do the upper part, that is the thigh bone, no? Then we are going to look at the lower part, yung leg bone, no? So ngayon, this is a new view, no? Yung head nandito, yung paa nandito sa baba, no? So this is the thigh bone uli, leg nandito yung tuhod. And when you say total knee replacement, Doc, you're talking about, ano ba yung ibig sabihin pag total knee replacement? Pag total knee replacement, you will replace the broken bone above, the broken parts of the bone above, the broken parts of the bone below, tapos unlike pag partial, pag isang side partial, lang. you're only going to place one side, the left or the right. Okay. So ang mangyayari ngayon is after the bone cuts, nilalagay ngayon namin yung artificial parts of the knee joint, no? So ang mangyayari ngayon, if you notice, we will now have a new knee. At saka pansinin niyo, no? You don't think na yung buong tuhod ang tinatanggal. We don't take out the entire knee. Only yung damaged parts ng knee ang tinatanggal namin. So about 9 millimeters here and about siguro 10 to 15 millimeters here, no? And then after that, we put in the artificial knee so that then you'll be able to move it normally again. Tapos notice, natanggal na rin namin yung pagkasakang, no? Nadidiretso namin. So there are metal parts, Doc. And what's this white part here in the middle? Okay. People always ask, Doc, titanium ba? Titanium? Ang titanium maganda sa mga nababalian, no? Because the titanium is very close to the hardness of bone.
Pero for joint replacement, we need a very hard and highly polished substance. So this is nickel chrome molybdenum alloy. Ito din sa baba. And the middle, yung plastic, that is what they call ultra-high molecular weight polyethylene. And by replacing the joint, Doc, very smooth ang movement na pag Very, nagbebend. very smooth. No? So ngayon, ang motion is back to normal. Hindi katulad nung dati, parang before surgery, parang filled with potholes yan, di ba? So parang very, very rough. Now it becomes very, very smooth. Parang hindi na siya sumasakit. And then back to normal ang kilos niya. And it is because he did his part. No? He talagang on his own, dahil siguro sa stuntman siya, karatista rin, so tinerapy rin yung sarili niya with the help of our therapists here. No? Yes. Kaya very, very nice ang results niya. Ilan weeks yung rehab po ni? The rehab normally depende sa pasyente. No? Sometimes we have it as 1 month lang. Si Mr. FPJ ata, hindi siya masyadong nag-therapy ng matagal. He just learned the basics, tapos siya na. Tuwing nagpa-follow up, Doc, ako na nag-exercise sa sarili ko, nag-ensaya ako. Then he comes here, the therapist is surprised, nagulat na sa kanya. Kasi he's very, very good. Sige, Doc, since nabanggit niyo yan, mga kasambahay, sa pagbabalik po natin, pag-uusapan natin yung mga kinailangan gawin ni Mr. FPJ after ng surgery. So, wag po kayong alis, magbabalik ang Doctors on TV. Welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. Nandito pa rin tayo sa De Los Santos Medical Center, Rehabilitation Medicine and Sports Center. Makikita natin na si FPJ, just 4 months after his surgery, kayang-kaya niya ang mga knee exercises na pinapagawa sa kanya. Masakit pa po ba, Sir FPJ? Hindi na po. Hindi na. Parang baliwala na po. Baliwala na. Kayang-kaya po yan. Ito na, diretso po. Alright. So, Doc, after surgery, we ask our patients to undergo physical rehabilitation. Yes, that's right. Sinabi mo nga, Doc, no, the day after. The day after. Actually kasi sa arthritis center, yung knee replacement is actually a package with the pain doctors, yung anesthesiologists, plus yung rehab. So automatic yun when they come, control the pain, surgery, tapos rehab. So partnership yun. Pero ang goals talaga namin, we tell our rehab doctors na ang goal is to get full motion back, after full motion, strength, and then endurance. Ang naging problema kasi is minsan, yung mga pasyente tamad mag-exercise, tumitigas ang tuhod, no? So our rehabs work on that. So motion, strength, then endurance. And this is one of the exercises that he does. Tapos yung, you see the green thing that goes around? He has to walk that also. Una, at first, with a walker. Pero eventually, dapat without anything. Wow. Nakita nyo naman, Doc. Oo nga, ang galing eh. Wala po. Oo. Ito na, kita-kita naman po. Very impressive. Ang isang tinanong sa akin ni FPJ kanina, kailan siya pwedeng bumalik maging stuntman? Well, ang sagot dun is, nasa kanya na. Kasi dapat, malakas ang tuhod, endurance should be good, nakakatalon dapat siya, a lot of things. A lot of factors. Ito mo, tumatayo na ako ng diretso kagad. Nakita ang bilis. Ang bilis, Samantalang dati, nagpapatulong ka pa. Opo. Maglalakad. Medyo hirap ako pagka gumanon ako. Hirap na iba, wala po. Oo. Naalala ko na pag tumatayo siya, sinasabi ba, aray. No? Aray. Totoo po yung pagka nung araw po nung di pa ako na-opera, puro aray. Umupo ka, aray. Tumayo ka, aray. Puro na lang po nararamdaman ko. Puro sakit po. Doc, are there things to watch out for after surgery? Yes, I always tell our patients, no, make sure that hindi siya magka-infection, no? So, when you have any dental work, kung may mga pigsa o infection sa ihi, paggamot yun, no? And basically, that's the only thing. The rest, Walang bawal na gawin, activities. wala. Yes, a brand new joint, hindi na yan ulit masisira. Hindi na. Well, except kung mahulog siya at babalian, no? Actually, Doc, kinuwento ni Sir Bobby kanina na nadulas siya. Yes. But, being a stuntman, nagawa niya ng paraan how to fall properly. Doc, tutunog ba si FPJ pag dumaan siya sa x-ray? Yes. Well, pagdaan sa may airport, nako, mag-alarm yan. O minsan sa mga mall with very sensitive devices, mag-alarm. So we give our patients little cards stating na
They have artificial knees at mag-alarm siya pag dumaan siya sa mga security devices. Okay. Doc, you're an expert in joint replacement surgery. Bukod ba sa tuhod, may iba pa bang joints na inooperahan? Yes, we do the hip joint very often, the knee joint, once in a while, shoulder, elbow. Pero hindi siya very common ang shoulder and elbow kasi sa mga tao kasi kahit sumasakit ang balikat o sumasakit ang siko, okay lang, nakakalakad. Pero pag natamaan ng arthritis yung hip or yung knee, at saka matindi, mahirap maglakad. Maglakad. And then they can't go anywhere, Yes. and that's when they start. So nakita natin, Doc, na si Sir FPJ, nakita natin na yung range of motion niya mukhang back to normal, no? So may mga maintenance ba dito? Usually, Doc, no, it's not a joke, but tinatanong ng iba, ito ba ay kinakalawang? Dahil since ito ay bakal. Sa bagay, bakal nga, no? But hindi siya kinakalawang. It's made of an alloy and it is meant to stay there for life. For life na. Walang maintenance na routine check-up na kailangan injectionan. No. If ever, ang routine maintenance is check-up lang. Every 2 years, every 3 years, just to make sure na he is using the knee correctly. Na walang problems. Using, no? So again, no? Movement. Movement is life, they say. So hindi kailangan ng lubrication. Hindi na. Walang oil change, Doc. Walang oil change, walang parts change. Okay. So Doc, is the procedure knee replacement surgery covered by PhilHealth? Part of it can be covered by PhilHealth. Sometimes the metal can be covered by PCSO. So that then the price is not that expensive. Wow, covered ng PCSO. So, Doc, alam ko, ako na magtatanong, kasi karamihan ng tao, gusto man nila i-avail, but sometimes it can be expensive. Right. So, magkano ba, Doc, inaabot? It really depends on the hospital. I know of some hospitals in which it can cost $500,000 for one knee. One knee. Oo, and others more or less 400,000. Sa De Los Santos, since there's a package, so it costs about, inclusive of everything, from the time you get into go out to the time you go out, it can cost about $330 for everything. For everything? Yeah, that includes the metal, and we use metal that is made in the US, no? So, which can be quite expensive, pero nakausap namin sila kung pwedeng i-discount nila. That includes the PFs, that includes therapy twice a day, no, while admitted, includes the medications, anesthesia, lahat. Lahat na. For one knee yan, Doc. For one knee. 2 knees is slightly cheaper. Kasi you save on hospitalization and you save on medications. I see. Okay. That's good to know. So Dr. Sikia, thank you very much for the help that you've extended to our patient, Mr. FPJ. Thank you very much for visiting us this morning. Doc, any final words po sa audience natin? So, I just like to let everyone know na ang knee replacement sa ngayon is very, very successful. Maraming natatakot dahil they feel na they cannot get any better. Pero if you really feel na quality of life ay nawala na because of severe arthritis, let us know and I am sure that you'll be as happy as Mr. FPJ with your new knee. Thank you. Okay. Kung Doc, how to take care of your knees? Kumbaga wag nang paabutin ng mapudpod, no? Okay. Very important rin yun, no? What do we have to do para maiwasan yung ganito? Well, number one is if you already have arthritis of the knee, yung may arthritis na, try to cut down on high-impact repetitive activities like running or jogging, move instead to swimming, biking, elliptical, walking. Number two, and most important, weight control. Kasi the lighter you are, the less painful it will become. The lighter daw, Doc. Kaya kayo very healthy. I don't think magkaka-arthritis kayo. Sana nga. Kailangan natin mag-exercise. And Doc, if our patients have arthritis of the knees or even of the hips, where can they go to here in De Los Santos? They can go to the Arthritis Center. The Arthritis Center is staffed with joint replacement surgeons, rheumatologists, no? And hindi naman automatic na operahan, no? Kasi kung kaya naman sa therapy lang, we'll send you to therapy. Kung kaya ng injection, we will inject. But kung kailangan operahan, then at least I am sure that our surgeons in Arthritis Center are trained here and abroad to do joint replacement surgery. And sir, do you have the contact numbers for our Arthritis Center? Yes, the Arthritis Center can be reached at 89 DLSMC, or that's 89-35762, extension 8310.
Once again, thank you very much, Dr. Cecilia. Thank you very much for inviting us Thank over you so here. much. We would like to acknowledge Mr. Raul Pagdanganan, the President and CEO of the Los Santos Medical Center, and of course, Dr. Nilo de los Santos, the Vice President for Medical Affairs and Chief Medical Officer of the Los Santos Medical Center. And syempre po si Sir Mark Fonelas and Sir Ace Odulio and all of the doctors and staff of the Los Santos Medical Center. And of course, syempre, our doctor for this week, Dr. Jose Fernando Siquia. Thank you, Doc. Thank you very much. And thank you for joining us mga kasambahay. Until next week, be safe and stay healthy. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo dito lamang sa Doctors on TV.